Higher, is it audible now? Is it audible here? So let's go for here. Just I brief it again. So very good evening. So what you discussed in the last class, simple interest and compound interest, ma. And before that, profit and loss and percentages. As I said, all together it's nothing but what ma percentage analysis. So percentage baga idea unte manaki percentage cheychu, profit and loss cheychu, simple interest and compound interest. All together, as I said, it's a percentage analysis, ma. The next one, what you take it here is nothing but average analysis, ma. సో యావరేజ్ అనాలిసిస్ ఏం నేర్చుకుంటా అంటే అసలు యావరేజ్ అంటే ఏంటి, రేషియో ప్రపోర్షన్స్. సో యావరేజ్ రేషియో ప్రపోర్షన్స్ అర్థమైతే ప్యారల్ గా దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్, పార్ట్నర్షిప్స్, మిక్సెస్ అండ్ డెలిగేషన్స్ ఆల్ టుగెదర్ బేసికలీ వి కాల్డ్ as what ma average and ratio analysis. Clear? So in that, today we'll start with ma average and ratio proportion part. So first we'll understand how to take the averages. After that we'll go for ma how to take the ratio and proportions, ma. So let us start with the averages first of all. What is average? What is meant by average? So average in the sense what ma? The basic formula, whatever you learn from the school studies is what ma? Sum of the observations by number of observations. Sum of the observations by what ma? Number of observations. The basically average అంటే ఎలా చేస్తాము, ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చా అనుకోండి మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7, 8, 10, 15 ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్తే సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇదిగా మనం చేసేది 7 + 8 + 10 + 15 by what ma? What you read it 4. Sum of the numbers by numbers రాస్తే what you get here is nothing but what ma average. This is what you learn from what ma school studies. School studies నుంచి మనం నేర్చుకున్న బేసిక్ ప్రాసెస్ ఇదే కదా. క్లియర్? So same way also here you will do it what ma, same point here. Sum of the numbers by what ma, number of numbers, what you do it here. క్లియర్? సో దీన్ని సమ్ చేసి నెంబర్ చేస్తే చేస్తుంది. కాకపోతే ఇంకొక పాయింట్ అర్థం చేసుకున్నాం ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ జనరలీ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ కేసెస్. ఏ నెంబర్ కైనా నార్మల్ గా ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా. సో వాట్ యూ డూ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ బై వాట్ యూ డూ ఇట్ మా నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. లెట్స్ గో ఫర్ హియర్ నెక్స్ట్ కేస్ వాట్ యూ టేక్ ఇట్ హియర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యావరేజ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ నెంబర్స్, ఒకవేళ కంటిన్యూస్ నెంబర్స్ కి యావరేజ్ తీసుకుందాము అనుకుంటే, రైట్, వాట్ ఇస్ ద కంటిన్యూస్ నెంబర్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సెడ్ 1, 2, 3, 4, 5 like that. If I give a set of continuous numbers, so ఒక set of 5 continuous numbers ఇస్తే దీనికి యావరేజ్ ఎలా తీసుకోవాలి? If I give a set of 5 continuous numbers, how you take it average ma? In general, ఇప్పుడు నార్మల్ ప్రాసెస్ లో అయితే 1 + 2 + 3 + 4 + 5 by 5 రాయాలి. బట్ అదర్వైజ్ I'll give a simple point ma. How you take average for consecutive numbers ma? Generally, middle number we take it as what ma? Average. Otherwise, first number plus last number by 2 is what ma? Average. Middle number is average, or ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 ఇస్ వాట్ మా యావరేజ్. ఇప్పుడు 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మా మిడిల్, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇలాంటి కేసులు ఏం చేస్తానంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ద మిడిల్ 2 మా. అంటే ఇక్కడ మిడిల్ 2 ఏమున్నాయి, 3 + 4 by 2 రాయొచ్చు, లేదా లాస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ నెంబర్ బై 2. అదర్వైజ్ 3 and 4 కి ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ ఏముంటుందమ్మా, 3.5. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ మా కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్. అసలు కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఐ సెడ్,
It's a set of continuous numbers ma. So consecutive ante the difference between the continuous numbers has to be what ma same. If they differ by same margin, those are called what ma continuous numbers. For example, if we're given 2, 4, 6, 8, 10, all these are consecutive even numbers ma. ఇక్కడ కూడా average ఏం రాస్తాము 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా ఉందనుకోండి 3, 5, 7, 9, 11, 13 if I give set of numbers. So how we take the average here? So 7 and 9 middle number ma 7 ki 9 ki middle average అంటే తీసుకుంటాం exactly what ma 8. So this is how you take average for what ma consecutive numbers. Generally middle number we take it as what ma average for what ma consecutive numbers. How you take average ma middle number will take it as what ma average for what ma consecutive numbers. And I understand one more point ma here weighted property it will be there ma weighted average property. Let's understand what is that. ఇప్పుడు మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చానమ్మా ఏదో ఒకటి సెట్ ఇందాక నెంబర్స్ తీసుకున్నాం యావరేజ్ 3, 5, 7, 9, 11 ఇలాంటి ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను లెట్ ఇట్ బి 13. వీటికి యావరేజ్ ఏమని చెప్పాను 8. నౌ జనరలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ మా in any set of numbers are consecutive and not consecutive. Just to understand, I'm giving consecutive numbers here. Whatever the operation we have done on each and every set in the number, that directly will reflect to average. అంటే ఏంటి సెట్ లో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ కి మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తామో the same operation it will implement on what my average. Basically that is called average property here, weighted average property as I said here. Let's check here. ఇప్పుడు సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇవి ఈ సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ ని నేను 3 ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి ఇది ఏమవుతుంది 3 + 3 6 ఇది 8 10 12 14 and it is what ma 16. Again ఇవి consecutive numbers కి average ఎంత 11. So here set లో ప్రతి నెంబర్ ని 3 ఇంక్రీజ్ చేస్తే even average also increases by what ma 3. In the set if every number if I increase by 3 even average also increases by what ma 3. Same way in the set if every number if I multiply by 2 even average also what ma multiply by 2. సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే యావరేజ్ కూడా 2 తో మల్టిప్లై అవుతుందమ్మా. సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ కి 3 యాడ్ చేస్తే యావరేజ్ కూడా 3 తో యాడ్ అవుతుంది. లేదా సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ లో 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన ఆటోమేటిక్లీ యావరేజ్ డిక్రీజ్ బై వాట్ మా 3. అదర్వైజ్ సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ ని 2 తో డివైడ్ చేసిన ఆర్ సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ ని వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్స్ లైక్ మల్టిప్లికేషన్, addition, division, subtraction. So whatever the operation you do it on all the numbers in the set that directly will reflect what my average. Set లో ఉన్న ప్రతి నెంబర్ మీద చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా యావరేజ్ మీద అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. As said whatever the operation we have done on each and every set in the number automatically it reflect what my average. Clear? So here directly we'll go for some questions ma. So it's more of application but my averages anta manaki basically గా as I said problems on edges ratio proportions లో క్లియర్ ఫర్దర్ గా ఎలిగేషన్స్ లో వీటన్నిటిలో యూజ్ అవుతుందమ్మా. సో విల్ డూ సమ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్ averages. After that same way we'll go for what ma questions on what ma ratio and proportion cases. Clear? So let's start with this some questions on that ma. Is it clear? Simple ma average మొత్తం మీద ఒకటే పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Sum of the numbers by number of numbers, that is a basic formula. Consecutive numbers కి average అంటే ఎలా తీసుకుంటాం middle number will take it as what ma average. And as I said weighted average property ఏంటది లాస్ట్ చెప్పిన ప్రాపర్టీ whatever the operation we have done on each and every element in the set లో మనం చేసే ప్రతి నెంబర్ మీద అయితే ఆపరేషన్ చేస్తామో that directly will reflect what my average. So అది average ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. Is it clear? Let's go for the questions on that. First question ma the average of 99 items is what ma 27. The average of 99 items is what ma 27. If 3 is added to the each number of the series then the new average. ఇప్పుడే చెప్పాను 99 items కి 27 average అంటమా. సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ కి 3 యాడ్ చేస్తే average కూడా 3 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So what is the new average we can take it ma simply it is 30. What is the new average we can take it ma simply it's nothing but what 30. సెట్ లో ప్రతి నెంబర్ కి 3 యాడ్ చేస్తే even average also it increases by what ma 3. Next one. If the average of 5 consecutive numbers is 23, find the smallest number. 5 consecutive numbers is what ma 23. 5 consecutive numbers ante first number, second number, third number, fourth number, fifth number. Sorry. 5 numbers average what ma 23. మీకు ఏం చెప్పాను consecutive numbers గురించి generally middle number is the average. So ఇది middle number ma. అంటే దీని ముందు నెంబర్ ఇది 24 అవుతుంది ఇటు 25 అవుతుంది అంతేగా ఇటు 22 అవుతుంది ఇది 21 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆర్డర్ కదా దిస్ ఇస్ యావరేజ్. సో వాట్ ఇస్ ద న్యూ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ దేర్ మా 21. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లెట్ us understand the point ma. What I said
Generally for the consecutive numbers, middle number is the average ma. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈజీగా రాసేయచ్చు. Here the smallest number is what ma? 21. That's the average. Look at the next one. The average age of 40 students in a class is 15 years. If the age of teacher also include, then the average becomes what ma? 16 years. Find the age of what ma? Teacher. సో క్లాస్లో 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ 15. ఇప్పుడు టీచర్ కూడా వచ్చి యాడ్ అయ్యారు, అలా యాడ్ అవ్వడం వల్ల ద యావరేజ్ బికమ్స్ వాట్ మా 16. అయితే ఫైండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్. ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ చెప్తానమ్మా, నార్మల్లీ హౌ యూ డూ ఇట్ అండ్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయొచ్చు రెండు చూడండి. క్లాస్లో 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, క్లియర్, అండ్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ యావరేజ్ ఎంత 15. 40 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, ఈచ్ స్టూడెంట్ యావరేజ్ వాట్ మా 15. if the age of the teacher is also include, but teacher age కూడా include చేస్తే then the average becomes what ma 16. టీచర్ కూడా వచ్చి యాడ్ అయితే 16 అవుతుందంట. దెన్ ఫైండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్. 40 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ 15 అంటే 40 స్టూడెంట్స్ టోటల్ ఎలా రాస్తాము 40 into 15. ఫర్ దట్ ఇఫ్ టీచర్ ఈజ్ యాడెడ్ దెన్ 40 స్టూడెంట్స్ ప్లస్ టీచర్ మొత్తం ఎంత 41 people by total number of students are what ma 41. now the previous average 15 is becoming what ma 16. ఇదేగా స్టేట్మెంట్ వాడు చెప్పింది. 40 స్టూడెంట్స్ 15 యావరేజ్ అంటే 40 స్టూడెంట్స్ టోటల్ ప్లస్ టీచర్ కూడా యాడ్ అవ్వడం వల్ల మొత్తం 41 అయ్యారు. నౌ ద యావరేజ్ బికమింగ్ వాట్ మా 16. సో 40 into 15 ప్లస్ టీచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 41 into 16. 41 అని తీసుకెళ్తే దెన్ టీచర్ ఈజ్ వాట్ మా 41 into 16 minus 40 into 15. Anyway, for example, if you want to solve this one, you can solve this one ma. 16 ones are 16, 1, 16 fours are 64 plus 1 65. This is what ma 600, which you can write 56. ఇది వన్ వే. లేదు ఇంకోటి ఏంటి, సో దీన్నే డైరెక్ట్ గా మనం రాసేయచ్చమ్మా. ఇప్పుడు క్లాస్లో 40 ఉన్నారు, టీచర్ యాడ్ అయితే ఎంత అవుతారు 41. టీచర్ లేనప్పుడు యావరేజ్ ఎంత ఉంది 15, టీచర్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ఎంత ఉంది 16. అంటే టీచర్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ ఏమో 41 into 16, టీచర్ లేనప్పుడు టోటల్ ఎంత 40 into 15. అంటే దిస్ ఈస్ ద టోటల్ వెన్ ద టీచర్ ఈస్ దేర్, దిస్ ద టోటల్ వెన్ ద టీచర్ ఈస్ నాట్ దేర్ మా. దెన్ హౌ వి రైట్, when the teacher is not there the total is 41 into when the teacher is there total is 41 into 16. when the teacher is not there total is 40 into 15. సో ఇది మొత్తం టీచర్ తో ఇంక్లూడ్ చేసామా, ఇది టీచర్ లేనప్పుడు. అంటే దీంట్లోంచి తీసేస్తే మనకి ఏంటమ్మా టీచర్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ స్టెప్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ఎడిట్. ఇదే స్టెప్ ఇక్కడ రాస్తున్నామా, క్లియర్. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ వే. 40 కాస్త 41 అయ్యారు, 40 ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ 15 ఉంది, ఇప్పుడు 40 ఉన్నప్పుడు 16 అయింది. ఇది 40 ఉన్నప్పుడు టోటల్, ఇది ఇది 41 ఉన్నప్పుడు టోటల్, ఇది 40 ఉన్నప్పుడు టోటల్ మా. 41 టోటల్ నుంచి 40 టోటల్ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ వాట్ మా ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్. ఇది వన్ వే. సో ఇంకా బెటర్ వే కూడా చెబుతాను మా అనాలిసిస్ చూడండి. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ మా. లుక్ ఎట్ హియర్. సో సమ్ వాట్ దిస్ ఈస్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫాలో మా. ఇది నార్మల్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్, బట్ డోంట్ ఫాలో దిస్ వన్. ఇది ఈజీ, ఇది కొంచెం ఫాలో అవ్వండి. ఇంకో మెథడ్ చెబుతా చూడండి, సింపుల్ అనాలిసిస్ హియర్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నాడు బేసికల్ గా, క్లాస్ లో 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళ యావరేజ్ 15. ఇప్పుడు టీచర్ యాడ్ అవడం వల్ల 40 కాస్త ఏమవుతుంది 41 అవుతుంది, వీళ్ళ యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది 16. వీళ్ళ యావరేజ్ ఎందుకు 16 అయినమ్మా, టీచర్ వచ్చి యాడ్ అవడం వల్ల. ఎంత యాడ్ అయింది 1 యాడ్ అయింది. అలా ఎంత మందికి 41 మెంబర్స్ కి. అంటే దిస్ 41 ఈజ్ ఎక్స్ట్రా క్యారింగ్ బై వాట్ మా టీచర్ అదర్ దాన్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిట్. అంటే 15 plus 41 ద యావరేజ్ ఇస్ వాట్ మా 56. ఈ పాయింట్ జాగ్రత్త చూడమ్మా, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. బేసికల్ గా ఇప్పుడు క్లాస్ లో 40 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా, ఒక్కొక్కరికి నేను 15 చాక్లెట్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. క్లాస్ లో 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్కరికి నేను 15 చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు టీచర్ ఎన్ని చాక్లెట్స్ వచ్చిందో నాకు తెలియదు. టీచర్ రావటం వల్ల టీచర్ తీసుకొచ్చిన చాక్లెట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఒక్కొక్కరికి 1 చాక్లెట్ పెరిగింది. అంటే 15 కాస్త 16 అయింది అనుకుందాం, అంతే సేమ్ పాయింట్. సో అంటే టీచరు ఏం చేసినట్టు, ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొచ్చినట్టు ఇక్కడ. ఇప్పుడు టీచర్ తో కలిపి మొత్తం 41 స్టూడెంట్స్, అందరికి ఒక్కొక్క చాక్లెట్ పెరిగింది. అంటే ఈ 41 టీచర్ ఎక్స్ట్రా క్యారీ చేసినట్టేగా. ఎస్ అను, అదవరికి యావరేజ్ 15 ఉందమ్మా, అంటే 15 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇప్పుడు టీచర్ వచ్చి టీచర్ దగ్గర నుంచి చాక్లెట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ యావరేజ్ 15 కాస్త 16 అయింది. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా చాక్లెట్ పెరిగింది. అంటే ఈ టీచర్ ఎక్స్ట్రా ఎన్ని చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చినట్టు 41. అంటే వెన్ యూ కంపేర్ టు ద గ్రూప్ టీచర్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఎక్స్ట్రా మా 41. అంటే నార్మల్ గ్రూప్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు టీచర్ ఇంకో 41 ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. సో నార్మల్ యావరేజ్ 15, దట్ టీచర్ ఎక్స్ట్రా ఈజ్ 41, టోటల్ యావరేజ్ ఈజ్ వాట్ మా 56. This is how we take it ma, simple way. Is it clear? Let's go for the next one ma.
the average score of a player in 10 matches. The average score of a player in 10 matches is 12. In the 11th match, he scores 34. 11th match లో 34 స్కోర్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద న్యూ యావరేజ్? సో 10 మ్యాచెస్ కి యావరేజ్ 12 మా 11th మ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాచ్ లో 34 స్కోర్ చేశారు. అయితే న్యూ యావరేజ్ ఎంత? సో 10 మ్యాచెస్ కి యావరేజ్ 12 అంటే 10 మ్యాచెస్ టోటల్ ఐ కెన్ రైట్ వాట్ మా 10 into 12 120 ప్లస్ 11th మ్యాచ్ ఈ స్కోర్ 34 బై నౌ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఆర్ హౌ మెనీ 11. 11th మ్యాచ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఇప్పుడు యావరేజ్ అంతే కావాలి కదా. 10 మ్యాచెస్ టోటల్ ప్లస్ 11th మ్యాచ్ టోటల్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ 11 కాబట్టి 10 into 12 120 this is 34 by 11 ma, which is 154 by 11 అంటే 11 ones are 11 ఇంకా 44 ఉంటుంది. 11 fours are 44. The new average is what ma 14. Is that clear? Okay na, let's go for the next one ma. The average age of 17 players is 14 years. If the age of their coach is included, then the average of the group becomes what ma 15 years. How old is the coach? ఇందా చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు 17 ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ 14 ఇయర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు కోచ్ కూడా యాడ్ అయితే 17 కాస్త 18 అవుతుంది. నౌ ద యావరేజ్ ఇస్ బికమింగ్ వాట్ మా 15 ఇయర్స్ వెన్ ద 17. దిస్ ఈస్ ఇన్క్లూడింగ్ ద కోచ్. నౌ 18 పీపుల్ ఆత్మా. 18 పీపుల్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ తెలుసు, 17 పీపుల్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ తెలుసు. అంటే 18 పీపుల్ టోటల్ నుంచి 17 పీపుల్ టోటల్ తీసేస్తే కోచ్ 18 into 15 is the total is when the coach is there minus 17 into 14 is nothing but age of the students when the coach is not there. ఇందులోంచి వాల్యూ తీసేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది కదా. How we write this one? 15 8s are 120 and 15 1s are 15 plus 12 27. This is what ma 270. Same way 14 7s ma, clear. So 14 7s are what ma 98. 14 1s are 14 plus 9 is what ma 23. So the answer we get what ma 32. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇందాక అనాలిసిస్ మెథడ్ చెప్పాను కదా, అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం చూడమ్మా. ఇప్పుడు ఆ యావరేజ్ 14 ఉన్నారు ఓల్డ్, ఇది కాక కొత్తగా ఇంక్రిమెంట్ ఎంత యాడ్ అవుతుంది. సో 14 కాస్త 15 అంటే 1 యాడ్ అయింది. అలా ఎంతమందికి 18 మెంబర్స్ కి ఇన్క్లూడింగ్ ద కోచ్ ఎంతమందికి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయిందమ్మా 18. 14 plus 18 32. సో ఈ అనాలిసిస్ కి మెథడ్ చూడమ్మా, ప్రెసెంట్ యావరేజ్ ప్లస్ ఒకవేళ యాడ్ అయితే ప్లస్ మా, సబ్ట్రాక్ట్ అయితే మైనస్. ప్రెసెంట్ యావరేజ్, సో హౌ మచ్ ఎక్స్ట్రా డిస్ట్రిబ్యూటింగ్, ఎక్స్ట్రా ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంత 18 పీపుల్, ఈచ్ పర్సన్ కి ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది 1. సో ఓల్డ్ యావరేజ్ ఇస్ 14, క్లియర్, ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇంటూ ఇంక్రిమెంట్, ఇది రాస్తే వస్తుంది. అదే డిక్రిమెంట్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంటూ డిక్రిమెంట్ అయితే మైనస్ రాస్తాం. క్లియర్. ఆల్రెడీ 14 ఉందమ్మా, ఈ 14 కాక ఎక్స్ట్రా ఎంత యాడ్ అవుతుంది 18. ఎంతమందికి 18 మెంబర్స్ కి 18 యాడ్ అవుతుంది అంటే ఆన్ యావరేజ్ ఒకటి పెరుగుతుంది కదా. సరే క్లియర్. 14 కాస్త యావరేజ్ 15 అయిందంటే ఒక్కొక్కరికి 1 పెరిగింది. అలా ఎంత మెంబర్స్ కి 18 అంటే ఎక్స్ట్రా 18 ఇస్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా 14 plus 18 which is what ma 32. Clear. A cricketer has an average of 28 runs in 24 innings. How many runs must he score in 25th innings to make an average of what ma 29? So క్రికెటర్ కి 20 runs యావరేజ్ ఉందంట 24 మ్యాచెస్ లో. 24 మ్యాచెస్ లో 28 యావరేజ్ అంటే 24 into 28 రాస్తే టోటల్ వస్తుందిగా. సో 24 innings లో 28 యావరేజ్ ఉందమ్మా. 24 into 28 రాస్తే టోటల్ వస్తుంది. ప్లస్ హౌ మెనీ మస్ట్ స్కోర్ హిమ్ మ్యాచ్ ఇన్ 25th, అదంతా మనకు తెలియదు. ఎక్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఆర్ వాట్ 25. నౌ ద న్యూ యావరేజ్ ఇస్ బికమింగ్ వాట్ మా 29. సో న్యూ యావరేజ్ ఎంత 29. క్లియర్. 24 మ్యాచెస్ టోటల్ 24 into 28 ప్లస్ how much we have to add it in 25th match to get a overall average of what ma 29. If you solve this one, so 24 into 25, if you solve it here 2 by 2 jnama, already I said how to take it together. 4 8s are 32. This is 16, this is 8. 24 plus 3 27 and 2 2s are plus 6 72 plus x is equal to 29 into 25 ma. Do this one also. 9 5s are 45. 18 plus 10, 2 9s are 18, this is 10. 28 28 plus 2 what ma 32. 4 plus 3 725. Is that clear? This value is nothing but what ma 725. 672 plus x is equal to what ma 725. So x is equal to
725 minus 672 ma. Do it how much it is? It will be what ma? 53. That's nothing but what you get ma? 53. Clear. So if you want to do it in one more way also, I'll explain ma. Basically చూడండి ఇప్పుడు 28 is the average. 28 29 అవ్వాలంటే ఎంత పెరగాలి? 1 పెరగాలి. Clear. That extra one has to distribute it for how many people? How many people ma? It's nothing but 25 people కదా, అంటే 25 extra we had to increase, and initial average is what? 28. ఈ extra 25 యాడ్ అయితే ఈ ఈ 25 మెంబర్స్ డిపాజిట్ అయ్యి యావరేజ్ 1 యాడ్ అయ్యి న్యూ యావరేజ్ 29 అవుతుంది. అంటే ఈ 28 కి ఎంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవ్వాలమ్మా? 25. అంటే 28 + 25 53. అంటే న్యూగా వచ్చే పర్సన్ ఎంత? 53 ఉన్నట్టు. దట్ మీన్స్ న్యూ మ్యాచ్ స్కోర్ ఎంతమ్మా? 53 ఉన్నట్టు. క్లియర్. దిస్ ఇస్ సేమ్ ఇందాకట్లాగే అనాలిసిస్ మా, యావరేజ్ అనాలిసిస్ వాట్ యూ డూ ఇట్ హియర్. Clear. Next one. The average age of 20 students of a class is 13 years. If the age of the teacher is also included, the average increased by 2 ma. Same way. 20 students unnaru, while average 13. When the age of the teacher is also included, now 21 people will be there. Now the average increased by what ma? 2. 13 cost ఎంత అవుతుంది? 15. Find the age of the teacher. Clear. So 21 into 15 raste, we know the total when the teacher is there. 20 into 13 raste, we know the teacher when we know the total when the teacher is not there. How we write the teacher? 21 into 15 minus 20 into 13. How much it is? 315. This is 260. The answer is what ma? 55. Clear. Same concept now. When the teacher is there, we know the average. When the teacher is not there, we know the average. They're asking what ma? Age of the teacher. Similar concept. Next one. One of the three numbers, the first number is one of the second, one half of the second. It's nothing but what ma? First number is what ma? Half of the second number. And second number is 1/3 of what ma? Third number. Second number is what ma? 1/3 of the third number. Other than the average of the three numbers is what ma? 16. What is the sum of first and second numbers? Out of the three number, first number is half of the second, and second number is what ma? 1/3 of the third. So second number తెలియాలంటే third number తెలియాలి. First number తెలియాలంటే second number తెలియాలి. So let's take third number now. Sorry, third number first ma. So third number మనకు తెలియదు కాబట్టి x అనుకుందాం. This is third number. Then look at the next statement. The second number is 1/3 of what ma? Third number. So second number is what ma? 1/3 of the third number. This is second number. And look at ma. First one is 1/2 of the second. 1/2 of and half of this one. Ma, half of this one is what? X by 3 lo half ఎంత? X by 6. So third number x అనుకుంటే second number basically గా 1/3 ఉందమ్మా. Third number దాంట్లో half ఉంది. X by 3 లో half అంటే X by 6. They said average of these three numbers. X by 6 plus X by 3 plus X by 3. The average of these three numbers is how much they said ma? 16. They're asking to find out the sum of the first and what ma? Second numbers. Is it clear? So 3 at this kalpana 6 ki 3 ki LCM enta 6a. This is x, this is 2x, this is 6x. That is equal to 16 3s are what ma? 48. Clear. Solve it and tell me what is the answer. X plus 2x, 3x plus 6x, and 9x by 6 is equal to what ma? 48. It will be 3 3s, 3 2s ma. It will be 96 by what ma? 3. That is what ma? X. They're asking sum of the first number plus what ma? Second number. So LCM is what? 6. This is x. This is 2x. It's a 3x by 6 ma. That's nothing but what ma? 3x by 6 and x by 2. This is what we need. So x we got 96 by 3 kada. So by 2 and it's what ma? 96 by 6.
which is what ma 16, which I get what ma 16. Is that clear? So x by 6, x by 3 plus x. By solving that, what you got it here ma? So 6 is the LCM in that case. What I take it here is nothing but 9x by 6 is equal to what ma 48. That is nothing but x value is nothing but what ma 96 by 3. They're asking sum of the first number and what ma second number. X by 6 plus x by 3 ma. Solve this, they will get what ma x by 2. But x is 96 by 3 ma. Again by 2 ante 96 by 6, which is what ma 16. Clear? Next one. The age of what ma? The average age of what ma? 18 men decreased by 1 year when one man whose age is 14 years is replaced by what ma? New man. Find the age of what ma? New man. The average age of 18 men is decreased by what ma? 1 year. So 18 men average 1 year decrease అయిందంట. 18 men average ఎంత తెలియదు, మనం x అనుకుందాం. Clear? So when one man whose average is what ma 49 years is replaced by what ma new man. So 18 men లో ఒక men replace చేస్తే and instead of what ma 49 years, then find the age of what ma new man they're asking here. Look at ma 18 man average అంటే total ఎంత 18 into x. ఇప్పుడు ఏమైంది ఇందులో, then one man whose age is 49 years is replaced by new man. సో ఇందులో 49% ని తీసేసి కొత్త పర్సన్ యాడ్ చేస్తున్నారు, అది మనకు తెలియదు కాబట్టి y అనుకుందాం, మనకు కావాల్సింది 18 into x is the original total మా 18 man average is x కాబట్టి. సో ఈ 18 టోటల్ లోంచి 49% తీసేసి కొత్త పర్సన్ యాడ్ చేయటమా, అలా యాడ్ చేయడం వల్ల ద యావరేజ్ డిక్రీజ్డ్ బై వాట్ మా 1. అంటే నౌ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంతే 18, ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఒకళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి, బట్ యావరేజ్ డిక్రీజ్డ్ బై వాట్ మా -1. ఈ చేంజెస్ వల్ల ఎక్స్ కాస్త x -1 అయింది. అయితే మనం అడుగుతుంది ఫైండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ న్యూ మెన్ y ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. బట్ లుక్ ఎట్ హియర్ 18x minus 49 plus y is equal to 18x minus 18. Clear? So automatically both the sides 18x we can cancel ma. So what is y? 49 minus 18 ma. 49 to say 49 minus 18, which is what ma 31. Clear? Any doubt in that ma? What is the average of all the 2-digit numbers which remain same when the digits are what ma interchange? What is the average of what ma all 2-digit numbers? What is all 2-digit numbers? 11, 22, 33 up to 99. They're asking average of these numbers ma. How you take average ma? I said consecutive numbers for 11, 22, 33 and all are 11 multiples ma. How you take average for the consecutive numbers? What I said, first number plus last number by 2, otherwise middle number. 11 plus 99 and 10 110 by 2, which is what ma 55. So what is the average of all the 2-digit number which remains same ante 11, 22, 33 అలాంటి కేసెస్ కడుగుతున్నామా, లేదా వీటికి 11 to 99 అంటే మిడిల్ లో వచ్చిన నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 55. We can take the average that one also. Clear? Next one. The average of 24 numbers is what ma 18. The average of 24 numbers is 18. If each number in the series is multiplied by 3, then what will be the new average? Set లో 24 numbers ఉన్నాయంట, వాట్ average is 18. If each number in the series is multiplied by 3, series లో ప్రతి నెంబర్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏం చెప్పాను, even average also multiplied by what ma 3. Clear? Previous average is what ma 18. Now each number in the series is multiplied by 2, even average also multiplied by what ma 2. Then the average it becomes what ma 54. I think this pattern already we have done out of 3 numbers. Can you try that ma? Tell me the answer. Anyone? Out of the 3 numbers, first number is twice the second, first number double for the second, and second number is what ma half of the third, second number is what ma half of the third. If the average of these 3 numbers is 56, then the 3 numbers in the order are, first number is twice the second ma, first number కావాలంటే second కావాలి, and
First number is twice the second and half what ma third. First number will be what ma twice for the second and half for what ma third. Anyone? What is the answer? సింపుల్ మా ఎలా తీసుకుంటారు? ఫస్ట్ నెంబర్ విల్ బి వాట్ మా ట్వైస్ ఫర్ ద సెకండ్. అంటే సెకండ్ ది ఎక్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ట్వైస్ ఫర్ ద సెకండ్ అండ్ హాఫ్ ఫర్ ద థర్డ్. థర్డ్ లో హాఫ్ ఉంటుందంట. 2x అనేది థర్డ్ లో హాఫ్ అంటే థర్డ్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? 4x. ఓకే, ఫస్ట్ నెంబర్ విల్ బి డబుల్ ఫర్ ద సెకండ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద థర్డ్. దీస్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ మా. బట్ ఐ నో ద యావరేజ్ మా. ది గివెన్ ద యావరేజ్ 2x plus x plus 4x by 3 is equal to, their average is what ma 56. 2x plus x, 3x plus 4x, 7x by 3 is equal to what ma 56. 7 8s are 56 and 3 8s are what ma 24. X is 24 and the numbers are 48, 24, 96. Is it clear here? Next one. Salman purchased 1 dozen of apples at the rate of 6 rupees per dozen. Salman purchased 1 dozen of apples at 6 rupees per dozen and 2 dozen of apples each at 10 rupees per dozen. 5 dozen of apples each at what ma 14 rupees per dozen. Find the average cost per of dozen of apples purchased by what ma Salman. So అన్ని డజన్స్ ఈక్వల్ ప్రైస్ తో ఉండలేదమ్మా. ఫస్ట్ డజన్ ఏమో 6 రూపీస్ పెట్టుకుంటున్నారు. ద నెక్స్ట్ 2 డజన్స్ ఈస్ బయింగ్ ఎట్ వాట్ మా 10 రూపీస్. నెక్స్ట్ 5 డజన్స్ ఈస్ బయింగ్ ఎట్ రేట్ ఆఫ్ వాట్ మా 14. క్లియర్? Now how you take the average? Sum of all the cost by number of dozens కదా. ఫస్ట్ డజన్ మీద 6 రూపీస్ ఖర్చు పెడుతున్నాం, 1 into 6. నెక్స్ట్ 2 డజన్స్, ఈచ్ డజన్ వీఆర్ స్పెండింగ్ 10, 2 10s are 20. నెక్స్ట్ 5 డజన్స్, ఈచ్ డజన్ వీఆర్ స్పెండింగ్ వాట్ మా 14, 5 14s are 70 by total number of dozens. First case 1, second case 2, third case 5. Total it is what ma 96 by 8. 96 by 8 అంటే 12 rupees. Clear? Try this one ma. I'll explain the question first. In 30 overs of a cricket game, the run rate was only 4.5. 30 overs ki run rate 4.5 anta, and the target is 280. మొత్తం 280 target చేయాలి. And then what should be the run rate in the remaining 20 overs? Clear? So 54 లో 30 overs 4.5 లెక్కన ఆడారు. మిగతా 20 overs ఎంత లెక్కన ఆడితే they will get what ma reach the target. అంటే 30 overs total plus 20 overs total is equal to 50 overs total కదా. So let's equate 30 overs total అంటే 30 into it's nothing but what ma 4.5. And what should be the run rate in what ma remaining 20 overs? అది మనకి తెలియదు కాబట్టి 20 into x. Clear? So that is equal to what ma 280. 30 overs total plus 20 overs total is equal to what ma target 280. 30 overs each over is scoring at 4.5 and the remaining 20 overs each over at what rate we have to score it to get a target of what ma 280. This is 135. How much? 145. Clear? Next one. So can you try this one ma? Tell me the answer. In a family there are 6 males and a few females ma. అది ఎంత మనకి తెలీదు. X అనుకుందాం.
The monthly consumption of the wheat per head is what ma 9 kgs. So ఒక్కొక్క person కి on average 9 kgs వస్తాయంట. In the case of males, if it is 7 kgs, sorry 12 kgs in the case of what ma males and 7 kgs in the case of what ma females. Then find the number of females in what ma. So find the number of females in what ma family. Look at the cases ma. 6 males ఉన్నారు, each male average is 12. ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నారు ఇవ్వలేదు, బట్ ఈచ్ ఫీమేల్ యావరేజ్ ఇస్ వాట్ మా 7, బట్ ఓవరాల్ యావరేజ్ ఇస్ వాట్ మా 9. రైట్, సేమ్ థింగ్, రైట్ ద ఓవరాల్ యావరేజ్. హౌ వి రైట్ ద ఓవరాల్ యావరేజ్? 6 మేల్స్ టోటల్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫీమేల్స్ టోటల్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కదా. 6 మేల్స్, ఈచ్ ఫీమేల్ మేల్ టోటల్ ఎంత 12. నెక్స్ట్ regarding that x females, each female consumption is what ma, that is nothing but 7 by total number of students, 6 males x females, that is equal to new average is what ma, how much they said, 9. Males average plus females average by total number of males plus females is equal to what ma, sorry, males total plus females total by total number of male plus female is equal to what ma, they given overall average is what ma 9. Find out x. Numerator 6 2s are 12, 7x is equal to if I take this side 9 6s are 54 plus 9x. So 2x is equal to what ma 18, x equal to what ma 9. Clear ma? Can you try this one? Anyone try and tell me the answer? If you want, I'll explain the question ma. Karthik is a cricket player and his batting average for the 17 innings is 50. First 17 innings 50 undanta. And 50 is the difference between the rest of the best innings and worst innings is what ma 74. So best innings ki worst innings kuna difference enta ma 74. If the these two innings are not included, if you coil round include cheyakapothe, then the average become what ma only 48 for the 15 matches. So what is the best score of made by what ma Karthik? What is the best score made by what ma Karthik? Karthik is a cricket player and his batting average for the first 17 matches is what ma 50, and the difference between best and worst innings is 74 ma. And best to worst ki difference, best x anukunte worst I can write what ma x minus 74. Yes or no? Best if I write x and worst I can write what ma x minus 74. This is 17 matches average ma 50. Clear. If these two includes are not included, ఇవి రెండు include చేయకపోతే total ఎలా రాస్తాము? Clear. 17 matches ma, each match average is what 50 kada. The following year, Karthik is a cricket player and his batting average for the first 17 innings is what ma 50, and the difference between runs of the best innings and what ma worst innings. So ఇవి రెండు ma, ఇవి రెండు కన్సిడర్ చేయకపోతే basically what they said, the average becoming what ma 48. So అప్పుడు 15 matches కి తీస్తాం average, ఈ రెండు కన్సిడర్ చేయకపోతే, that is what ma 48. This 17 into 50 రాస్తే 17 matches total వస్తుంది, and 15 matches average 48 కాబట్టి 15 into 48 రాస్తే 15 matches total వస్తుందమ్మా. 17 matches లోంచి 15 matches తీసేస్తే మీకు మిగతా ఏంటి బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ మ్యాచ్, బట్ ద సెట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఈస్ వాట్ మా 74. ముందు బెస్ట్ మ్యాచ్ టోటల్ ఎంత 17 into 50, వర్స్ట్ మ్యాచ్ టోటల్ ఎంత 15 into what, sorry, when 17 matches are there, total is what ma 17 into 50. When if I don't include the two matches, the total is what ma 48. Don't change. This is 850. Do it how much? Are you following your calculations? This is what ma 720, which is what ma 130. Clear. They said the difference between best and worst. Best if I take it as x, then worst x minus 74, that is equal to what ma 130. Sorry. So 2x is equal to 74 at this calculator 204, x equal to 102.
Clear. Next one. Try that, it's very easy. Actually, we have done that process also already. All of it, right? Nobody got the answer here. Let's check. I'll explain. Average of weight of 20 students in the class is 25. If one of the student might leaves the class, then the average weight of the class decreases by what ma? 1. 20 students ఉన్నప్పుడు average 25 అంట. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళిపోతే ఎంతమంది అంటారు? 19. సో నౌ ద యావరేజ్ డిక్రీస్ బై వాట్ మా 1 ఎంత? 24. 20 ఉన్నప్పుడు 25, ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఎంత ఉంటారు? 19. అంటే 19 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ఎంత? 24. అయితే దే ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ మహేష్ మా? 20 ఉన్నప్పుడు టోటల్ తెలుసు, 19 ఉన్నప్పుడు. ఇదేంటి మహేష్ వెళ్ళిపోయినాక, ఇది మహేష్ వెళ్ళక ముందు. అంటే ఐ నో దట్ 20 పీపుల్ టోటల్ వెన్ మహేష్ ఇస్ దేర్. ఐ నో ద 19 పీపుల్ టోటల్ వెన్ మహేష్ ఇస్ నాట్ దేర్. 20 లోంచి 19 తీసేస్తే మహేష్ వస్తారు కదా. Same thing, 2025, 25 are 500, 1925, sorry, 1924 sir, sorry. 456, which is what ma? 44. Clear? లేదు, ఇందాక మీకు చెప్పిన ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా? బేసిక్ యావరేజ్ ఎంత? 25. ఇప్పుడు జరిగిన చేంజెస్ ఏంటంట? 19 స్టూడెంట్స్ కి ఈచ్ స్టూడెంట్ కి 1 తగ్గింది కదా. 19 into 1, that's nothing but 25 plus 19 is what ma? 44. What I can take it. This is second analysis method చెప్పాను కదా మా ఇందాక. That is the second method what we can take it. Clear? Next one ma. The average age of a group of persons going for tour to Shimoga is what ma? 22 years, and 25 new persons with an average age of what ma? 10 years join the group, and then the average of group becomes what ma? 12 years. The number of persons initially going for the tour is clear. The average of group of persons going for tour to Shimoga is what ma? 22 years. So ఎంతమంది వెళ్తున్నారు చెప్పలేదమ్మా. వాళ్ళ average 22 years అంటే x people వెళ్తున్నారు అనుకుందాం, వాళ్ళ average 22 years అనుకుందాం. Now 25 new persons with an average of 10 years join the group. So ఇప్పుడు కొంతమంది 25 people add అయ్యారమ్మా with an average of what ma? 10 years. Now the group average becoming what ma? 12 years. Then what is the average of that means what is the initially people going for the tour they're asking. Look at ma, initial గా ఎంతమంది వెళ్తున్నారో తెలియదు, x people అనుకుందాం. Each person average ఎంత? 22. Now 25% added with
10 average. Now the total people, it will become what ma x plus 25. Now their average is what ma 12. This is a statement what we can take it ma x people with the 22. For that 25 people joined with the 10 average, and now total number of people x plus 25, the new average becoming 12. Solve it. This is 22x plus 250 is equal to 12 or 12 into x 12 and 12 25 sir 300. Okay now let's take all one side. 22 minus 12, 10x is equal to 50, x equal to what ma how many 5, x equal to what ma 5. Clear. This is one method ma. So actually ఇలాంటి రిజల్టెంట్ వచ్చే కేసెస్ లో ఎక్కడైనా వీ కెన్ గో ఫర్ ఎలిగేషన్స్ మా. ఎలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెబుతానమ్మా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఒకసారి ఇదే కేసులో ఎలిగేషన్స్ చేయొచ్చు మనం. హౌ యూ డూ ఇట్ ఎలిగేషన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇందులో ఎలిగేషన్స్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దట్ పాయింట్ మా. ఇందులో ఎలిగేషన్స్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము. దిస్ ఇస్ నార్మల్ మెథడ్ మా. ఎలిగేషన్స్ ఉండి బేసికల్ గా ఇనిషియల్ గా ఎంతమంది వెళ్తున్నారు మనకు తెలియదు. దట్ ట్రూప్ క్లియర్. ఫర్ దెమ్ 25 న్యూ పర్సన్స్ ఈస్ యాడెడ్. Clear. So this group, whatever the people here, this group people average is what ma 22, and whatever the now the group we are adding is what ma 10, and the resultant is what ma 12. Look at ma this value, resultant value is this one. 22 minus 12 will give the quantity of this one. 22 minus 12 is what 10, and 10 minus 12 is what ma 2. So this quantity will be in what ratio ma 2 is to 10, and indirectly it is what ma 1 is to 5. This quantity will be in what ratio ma 1 is to 5. I know 5 parts is 25, then 1 part is what ma 5. Actually the allegations method ma. Allegations చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతానమ్మా ఇదే కాన్సెప్ట్. అసలు allegations అంటే అనేది probably will get tomorrow or day after tomorrow. క్లియర్. సో ఎలిగేషన్స్ కాన్సెప్ట్ నేను చదువుతానమ్మా. యాక్చువల్గా ఏం లేదు అది టూ క్వాంటిటీస్ కంపేర్ చేసినప్పుడు quantity 1 quantity 2 వాట్ రిజల్టెంట్ ఇస్తే quantity 1 result minus it will give quantity 2, quantity 2 minus result it will give what ma quantity 1 ratio వస్తుందమ్మా. ఇలా దట్ వాల్యూస్ రేషియో వస్తుంది. అదర్వైజ్ మనం లోయర్ వాల్యూ, హయ్యర్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ ఇలా కూడా రాస్తామమ్మా. లోయర్ మైనస్ మీన్ విల్ గివ్ ది హయ్యర్ క్వాంటిటీ, హయ్యర్ మైనస్ మీన్ విల్ గివ్ వాట్ మా లోయర్ క్వాంటిటీ. ఇలాంటి కంపారిజన్. ఓకేనా. సో ఎలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చదువుతానమ్మా పాయింట్. విల్ అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ టైమ్ క్లియర్లీ. నెక్స్ట్ వన్. The average of 80 boys in the class is what ma 15. The averages of group of 15 boys in the class is what ma 16. 15 boys average ఎంత అందులో 16, and the average of another 25 boys in the class is what ma 14, and the average of the remaining boys. So 80 boys overall average 15 ma. అందులో first 15 boys 16, మిగతా 25 boys 14, మిగతా 40 boys average ఎంత. Look మా 80 బాయ్స్ ఓవరాల్ గా ఇచ్చాడమ్మా. అందులో 15 బాయ్స్ టోటల్ ఇచ్చాడు, ప్లస్ 25 బాయ్స్ టోటల్ ఇచ్చాడు. మిగతా 40 బాయ్స్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. లుక్ ఎట్ మా 15 బాయ్స్ టోటల్ ప్లస్ 25 బాయ్స్ టోటల్ ప్లస్ 40 బాయ్స్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 బాయ్స్ టోటల్. ఈక్వల్ ద సేమ్ థింగ్. 15 బాయ్స్ టోటల్ 15 into 16, 25 బాయ్స్ టోటల్ 25 into 14 ప్లస్ 40 బాయ్స్ టోటల్ అది మనకు తెలియదు. 40 బాయ్స్, ఈచ్ బాయ్ ఈజ్ యావరేజ్ ఇస్ ఎక్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 బాయ్స్ టోటల్ మా 80 into 15 కదా. ఇందులో కామన్ నెంబర్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి అమ్మా డైరెక్ట్ గా బిఫోర్ మల్టిప్లైయింగ్. కామన్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ మా. క్లియర్. లెట్స్ చెక్ వాట్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్. 5 3s, 5 5s, 5 8s, అండ్ అగైన్ 5 3s. ఇంకేం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ 2 ఆల్సో వీ కెన్ క్యాన్సిల్. 2 8s, 2 7s, 2 4s, అగైన్ 2 40s. మల్టిప్లై చేసినాక ఇక్కడ 3 into 8 మిగిలిపోతుందమ్మా 24. నెక్స్ట్ కేసులో 5 into 7 మిగులుతుంది 35. నెక్స్ట్ కేసులో 4 into x 4x is equal to 43 120. డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ మా. 24 plus 35 59. అటు సైడ్ తీసుకెళ్తే 120 లోంచి 59 తీసేస్తే 61 మా. 4x is equal to 61, x is equal to 61 by 4 మా, అంటే 15.25 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ. This is how you equate what ma total. This is how you equate ma total. Clear. So 15 boys total plus 25 boys total plus 40 boys total is equal to what ma 80 boys total. అదే ఈక్వేట్ చేస్తున్నామా. రెండిట్లో 5 కామన్ ఉంది, తర్వాత 2 కామన్ ఉంది. అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేసినాక మనం ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం. దట్ ఎక్స్ వి గాట్ వాట్ మా 15.25. నెక్స్ట్ వన్. లుక్ ఎట్ మా. సో ఇవి చూడండి మిస్లీడింగ్స్ మా. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్.
The average marks in a science subject of a class of 20 students is what ma 68. 20 students ఉన్నారు వాళ్ళ average ఎంతమ్మా 68. If the average of the marks of the two student was misreaded, so ఇద్దరి మార్క్స్ మాత్రం తప్పుగా తీసుకున్నారు as 48 and 65, where actual marks is what ma 72 and 61 respectively. What would be the correct average? Look at class లో 20 students ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ యావరేజ్ అంత ఎంత ఇచ్చాడు 68. అంటే 20 స్టూడెంట్స్ అంటే యావరేజ్ ఎలా రాస్తారు స్టూడెంట్ 1 స్టూడెంట్ 2 స్టూడెంట్ 3 అలా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ 20, దేర్ యావరేజ్ వాట్ మా 68. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే if the marks of the two student was read as 48 and 65, for example ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 1 స్టూడెంట్ 2 ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు మార్క్స్ తప్పు రాశారంటమ్మా ఎలా 48 and 65. this is a misreading, but where their actual marks are what ma 72 and what ma 61 respectively, where their actual marks are what ma 72 and what ma 61 respectively, what would be the correct average? ముందు అసలు కరెక్షన్ చేద్దామమ్మా. అసలు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ చూడండి మార్క్స్ ఎంత 40, యాక్చువల్లీ 72, బట్ వాడు 48 తీసుకున్నాడు. కరెక్షన్ చేయాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి 24 యాడ్ చేయాలి. ఎస్ అను. అండ్ సెకండ్ స్టూడెంట్ యాక్చువల్లీ 61 మా వాడు 65 తీసుకున్నాడు, కరెక్షన్ చేయాలంటే నేను చేయాలి 4 తీసేయాలి. ఫస్ట్ కేసులోనేమో 24 యాడ్ చేయాలి, సెకండ్ కేసులోనే 4 తీసేయాలి. ఎందుకంటే 72 గాను వాడు 48 తీసుకున్నాడు, నేను యాడ్ చేయాలంటే 24 యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 65 గాను 61 తీసుకున్నాడు అంటే కరెక్షన్, దట్ మీన్స్ 61 గాను 65 తీసుకున్నాడు, ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాడమ్మా, కరెక్షన్ చేయాలంటే 4 తీసేయాలి. 24 - 4 ఇస్ వాట్ మా 20. క్లియర్. అంటే ఓవరాల్ గా రెండు స్టూడెంట్స్ మీద కలిపి కరెక్షన్ చేయాలంటే 20. లుక్ ఎట్ మా, ఇప్పుడు ఈ రీప్లేస్మెంట్ అంటే అంత ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి, ఈ స్టూడెంట్ 1 స్టూడెంట్ 2 రీప్లేసెస్ అనుకో, అంటే సమ్ మొత్తానికి ఇక్కడ 20 యాడ్ అవుతుంది, బట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ యాడింగ్ దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద టోటల్ అండ్ దట్ విల్ బి డివైడ్ ఫర్ వాట్ మా ఆల్ ద పీపుల్. లుక్ ఎట్ మా, మనం గ్రూప్ లో ఏ చేంజెస్ జరిగినా, ఒకటి యాడ్ చేసినా, రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, 3 యాడ్ చేసినా, 4 యాడ్ చేసినా, ఏ చేసినా సరే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ వాట్ మా గ్రూప్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ యాడింగ్, సో ప్రెసెంట్ యావరేజ్ వాట్ మా 68, whatever you are adding that will be added to the entire group ma. ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఇది ఒక్కటి గ్రూప్ కి యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ కి యాడ్ అవుతుంది, దట్ విల్ బి డివైడ్ వాట్ మా టోటల్ పీపుల్. సో 68 is what మా ప్రీవియస్ యావరేజ్. ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, లుక్ ఎట్ ద కేసెస్, 68 plus 20 by what ma 20, 68 plus 20 by 20 is what ma 1, 68 plus 1 it will be what ma 69 is what ma new average what you get here. Is that point is clear ma? Look at ma, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ మా. ఎప్పుడు మిస్రీడింగ్స్ చేసినా ఒక పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. సో ఒరిజినల్ యావరేజ్ కి చేంజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఈ చేంజెస్ చూడమ్మా, కరెక్షన్ చేయాలంటే మనం 20 యాడ్ చేయాలి, దట్ టు వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యాడింగ్ దట్ విల్ బి డివైడ్ ఫర్ వాట్ మా 20 పీపుల్. సో 68 అండ్ ద కరెక్షన్ ఇస్ వాట్ మా 169 ఇలా. సో మనం ఏం యాడ్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా అది గ్రూప్ మొత్తానికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందమ్మా. దట్స్ ద పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మోడల్ మా, నేను క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ ప్యాటర్న్. యావరేజ్ ఆఫ్ 45 స్టూడెంట్స్ ఇస్ 36 kgs. సో సమ్ ఆఫ్ ది 45 బై నెంబర్ ఆఫ్ 45 అంటే యావరేజ్ 36 వస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఇది యావరేజ్. ఇట్ వాస్ లేటర్ ఫౌండ్ దట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాస్ రాంగ్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్. క్లియర్? ద యాక్చువల్ వెయిట్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఇస్ 32 kgs. ఒక బాయ్ యాక్చువల్ వెయిట్ ఇస్ వాట్ మా 32 kgs, బట్ ఇట్ వాస్ క్యాలిక్యులేట్ as 34 kgs. మిస్రీడింగ్ ఎంత తీసుకున్నారు 34 kgs తీసుకున్నారు. And the weight of the another boy was what ma 45 kgs, but was taken as 40 kgs. Look at ma, ఇక్కడ యాక్చువల్ 32 బట్ 34 తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ యాక్చువల్ 45 బట్ 48 తీసుకున్నాడు. అయితే మనం కరెక్షన్ చేయాలి, కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత అది టోటల్ యాడ్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యాడింగ్ దట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ వాట్ మా 45 పీపుల్. నౌ ట్రై అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ హియర్. సిమిలర్ ప్యాటర్న్ అగైన్ మా.
Anybody got the answer, ma? Look at ma. ఫస్ట్ కేసులో యాక్చువల్ 32 మా బట్ 34 తీసుకున్నాడు అంటే ఎక్స్ట్రా 2 తీసుకున్నాడు కరెక్షన్ చేయాలంటే 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సెకండ్ కేసు యాక్చువల్ 45 వాడు 40 తీసుకున్నాడు కరెక్షన్ చేయాలంటే 5 యాడ్ చేయాలి. అంటే ఓవరాల్ గా మనం మొత్తం ఎంత యాడ్ చేయాలి 3. వాట్ ఐ సెడ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ దట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూట్ ఫర్ వాట్ మా ఆల్ ద పీపుల్ 3/45. సో ఐ కంటిన్యూ హియర్ మా 36 3/45 అంటే 1/15 మా అంటే 100/15 0.0666 like that. I think they have taken 0.07 approximately. So the answer is what ma 36.07. The answer we take it as what ma 36.07. Clear. So mana cheyalsina correction 3 ma that we have to distribute for all the 45 people 3/45. Next one. The average weight of the boys in the class is 58 kgs. Boys average 58 and while that of girls is what ma 50. Boys average is what ma 58 kgs. While that of girls is what ma 50 kgs. And the average weight of the entire class is what ma 53 kgs. The number of girls is approximately what percentage of the boys. Look at ma ఇందాక చెప్పాను కదా రిజల్టెంట్ ఇచ్చిన ఏ కేసు అయినా మనం ఎలిగేషన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇది బాయ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ గర్ల్స్. బాయ్స్ యావరేజ్ ఎంత 58, గర్ల్స్ యావరేజ్ ఎంత 50, రిజల్టెంట్ ఎంత 53. దెన్ ఆటోమేటిక్ గెట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో 58 minus 53 5, 50 minus 3 5. సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ విల్ బి ఇన్ వాట్ రేషియో 3:5. సో బాయ్స్ గర్ల్స్ ఏ రేషియోలో ఉంటారు? The boys and girls will be in what ratio 3:5. The boys and girls will be in what ratio 3:5. అయితే ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నా అంటే the number of girls is approximately what percentage of the boys. Girls are how many parts 5 parts and boys are how many parts here 3 parts. Girls with respect to boys is how much percentage they're asking 500/3. 500/3 అంటే somewhere 166.66 which will be 167. Clear? Somewhere 166.66 which we get 167. Next one, it's allegation method boys 58, girls 50, resultant 53 ఈ రిజల్ట్ ఇచ్చిన ఏ కేసు అయినా ఎలిగేషన్స్ లోకి చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. క్లియర్? లేదు నార్మల్ మెథడ్ లో చేయాలంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఎంత మనకు తెలియదమ్మా m బాయ్స్, ఈచ్ బాయ్ యావరేజ్ ఎంత 58, నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంతో తెలియదమ్మా n girls, each girl average 50 by total number of boys plus girls m plus n. Their entire class average is what 53 actually. So ఇక్కడ m and n relation వస్తుందమ్మా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 58m is equal to 50n is equal to what 50 sorry this is 53m plus 53 what n. So girls sorry m అంతా ఒక సైడ్ తీసుకొద్దామా ఇది తీసుకొస్తే 5m is equal to 3n అంటే m/n it will be what 3/5. Boys and girls in what ratio 3:5. Girls by boys, the thing what you get it here exactly same. Next one, the average weight of 30 students in a class is what 55 kgs. So 30 students average 55 kgs anta. Clear? 6 of them whose average is 52 kgs left. 6 students with the 52 kgs left and 6 of them with the 42 kgs joined. Then what is the new average? So 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళలో 55 kgs యావరేజ్ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు ఏమైందంటమ్మా 30 స్టూడెంట్స్ లో 55 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ 55, అందులో 6 with the 52 యావరేజ్ లెఫ్ట్, 6 with the 42 వాట్ జాయిండ్. అయితే న్యూ యావరేజ్ ఎంత సేమ్ టోటల్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామా 30 స్టూడెంట్స్ with the 55 ఇది టోటల్
ఈ టోటల్ లో జరిగిన చేంజెస్ అండి 6 with the 52 left, 6 with the 42 join. సో 6 వెళ్ళిపోయి 6 వచ్చారు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సేమే కదా. అగైన్ విల్ గెట్ వాట్ మా సేమ్ 30. సో వాట్ ఇస్ యావరేజ్? లెట్స్ చెక్ మా. ఐ థింక్ అన్నిట్లో 6 కామన్, న్యూమరేటర్ లో 6 కామన్ తీసేయండి అమ్మా. 6 5 సార్ 30, ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇట్ విల్ బి 5. అండ్ ఇప్పుడు టోటల్ చేయండి, ఈజీ అవుతుంది. సో 5 into 55 ఇట్ విల్ బి వాట్ మా 275 ఐ థింక్. క్లియర్. 555 సార్ వాట్ మా 275 minus 52 plus 42 అంటే అగైన్ ఇట్స్ వాట్ మా minus 10/5 అంటే 265/5 మా. 5 5s are 25, 5 3s are 15. Exactly what ma? 53 is the new total. Clear? So this is one way ma. ఇక్కడ ఇంకో మెథడ్ కూడా చెబుతున్నామా అనాలిసిస్. ఇప్పుడు 6 మెంబర్స్ కి 6 మెంబర్స్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం అంటే టోటల్ నెంబర్ లో చేంజెస్ ఏం లేదమ్మా. ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. 6 మెంబర్స్ కి 6 మెంబర్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చేంజ్ ఏం లేదు. కాకపోతే బట్ ఫర్ ఎవ్రీ 52 యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ ఓన్లీ 42. అంటే తీసేసేటప్పుడేమో 52 తీసేస్తున్నాము, జాయిన్ చేసేటప్పుడు 42. అంటే యు ఆర్ లూజింగ్ 10 ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. అలా 6 స్టూడెంట్స్ అంటే టోటల్ ఇట్ డిక్రీజెస్ బై వాట్ మా 60. అంటే టోటల్ మొత్తం ఎంత తగ్గుతుంది? 60. 60 తగ్గుతుందంటే ఆ నాన్న బేసికల్ గా యావరేజ్ ఎంత తగ్గుతున్నాను కదా, 60 ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఫర్ వాట్ మా టోటల్. 60 టోటల్ తగ్గుతుందంటే యాక్చువల్ గా 30 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ 55 మా. నౌ ద చేంజెస్ ఆర్ వాట్? టోటల్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ 60 ఫర్ హౌ మెనీ పీపుల్? 30 పీపుల్. So whatever the 60 is decreasing for 30 people కాబట్టి 60/30 is what ma 2. So the new average is what ma 53. ఇలా అయినా చేయొచ్చమ్మా. So this is analysis ma. So చేంజెస్ ఎంత చూడమ్మా, ఫర్ ఎవ్రీ 6 of 52 we are replacing 6 of 42. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి 10 లూజ్ అవుతున్నామమ్మా, అంటే టోటల్ we are losing 60. Now that is exactly what we are doing ma. 60 30 members కంటే on an average 2 decrease అవుతుందమ్మా. There is a point what you have to understand there. Clear? Let's understand the next case here. The average age of a husband and wife is what ma 23 years when they were married 5 years ago. So husband wife average 23 years and when they were married what ma 5 years ago, 5 years back adi. The average age of husband and wife and a child who was born during the interval is what ma 20 years now. So ఇప్పుడు present average కూడా ఇచ్చాడమ్మా 20 years including the child. Clear? So how old is the child now? So 5 years back. Clear? సో హస్బెండ్ ఏజ్ వైఫ్ ఏజ్ ప్రెసెంట్ హెచ్ అనుకుందాం, వైఫ్ డబ్ల్యూ అనుకుందాం అమ్మా. హస్బెండ్ ప్లస్ వైఫ్ ప్లస్ చైల్డ్ వీళ్ళ ముగ్గురు యావరేజ్ అట్ ప్రెసెంట్ 20 years. 5 years బ్యాక్ ఈ చైల్డ్ లేరు, ఓన్లీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉన్నారు, అప్పుడు 23 years. ప్రెసెంట్ ఏజ్ హెచ్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి 5 years బ్యాక్ హస్బెండ్ ఏజ్ ఏమవుతుంది H-5. అలాగే వైఫ్ ఏజ్ కూడా ఏమవుతుంది W-5 యావరేజ్ కాబట్టి by 2. That is what ma 23 years. This is exactly 5 years back average. At present including the child 20. అయితే child age ఎంత? Look at here, ma ఇక్కడ substitute చేయొచ్చుగా. H plus W -5 is -10. This is 23 into 2. అంటే 46 అవుతుంది. Husband plus wife is what ma 46 plus 10 56. Husband plus wife age ఎంత? 56 at present. ఇది substitute చేయొచ్చుగా. 56 plus child is equal to 3 into that side is what ma 320 sir 60. Child is what ma 60 minus 56 which is what ma 4 years. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ అర్థం కావాలమ్మా. ఇది ప్రెసెంట్ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఇస్ 5 years బ్యాక్ స్టేట్మెంట్. రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ వాల్యూ వస్తుంది, అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ క్లియర్ యర్ ప్రీవియస్ వన్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ వన్ మా. The average weight of 39 students in a class is 23 ma. Among them Sita is the heaviest while Tina is what ma lightest. ఇక్కడ weights cases ma, ఇది ఒక different pattern ఇప్పుడు దాకా చేసిన దానికి. Among them Sita is the heaviest, Tina is what ma lightest. If both of them are excluded from the class, still the average remains what ma same. వాళ్ళిద్దరిని తీసేసినా సరే యావరేజ్ అంతే ఉందంట. అయితే ఇప్పుడు ఏమడుతున్నా అంటే the ratio of the weight of the Sita and Tina is what ma 15:8, then the weight of the Tina is how much? Look at the point జాగ్రత్త చూడమ్మా. సో అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? 39 స్టూడెంట్స్ will average 23 ma. So among them Sita is heaviest while Tina is what ma lightest. Sita Tina heaviest lightest అంట.
అండ్ దేర్ ఏజెస్ ఆల్ దట్ మీన్స్ వెయిట్స్ ఆల్సో ఇన్ ద రేషియో వాట్ మా 15:8. ఈ పాయింట్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఎక్స్క్లూడెడ్ అంటే వీళ్ళిద్దరిని తీసేస్తే ఎంత ఉంటారు? 37 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత ఉందంట? సేమే ఉందంట తీసేసిన. అంటే ఇప్పుడు బేసికల్ గా ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు 39 ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ 23 ఉంది, 37 కూడా ఉన్నప్పుడు 23 ఉందంటే, అంటే వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు యావరేజ్ కూడా ఎంత ఉంటుంది? 23గా. 39 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ 23 మా వీళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కూడా 23 అయిందంటే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా అంతే టోటల్ తీసుకెళ్తున్నట్టు కదా. అంటే 2 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ గా 23 తీసుకెళ్తున్నారంటే అప్పుడు సీత ఏజ్ ప్లస్ టీనా ఏజ్ రెండు కలిపి ఎంత అవుతుందమ్మా? 46గా. ఎలా? లుక్ ఎట్ మా 39 స్టూడెంట్స్ కాస్త 37 స్టూడెంట్స్ అవుతారు, యావరేజ్ 23 అంటే ఆయన యావరేజ్. సో టోటల్ మీద 46 తగ్గితేనే మిగతాది కూడా సెట్ అవుతుందమ్మా, అంతే కదా. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కి ఆయన యావరేజ్ 23 తగ్గుతున్నట్టు 223 46. ఎప్పుడు యావరేజ్ సేమ్ వస్తుందంటే, ఇప్పుడు 10 మంది ఉన్నారమ్మా, యావరేజ్ 50 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఒకడు వెళ్ళిపోయినా కూడా 50 ఉందంటే వెళ్ళిపోయిన యావరేజ్ ఎంత? 50. లేదు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయినా కూడా 50 ఏంటంటే ఇద్దరి మీద కలిపి యావరేజ్ 50 అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 100. సేమ్ వే ఇక్కడ 39 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ 27, 37 కూడా 23 అంటే వెళ్ళిపోయిన ఇద్దరు కలిపి 46 ఉండాలమ్మా, ఎందుకంటే ఆన్ యావరేజ్ ఒక్కొక్కరు 23 ఉన్నట్టప్పుడు. బట్ సీత అండ్ టీనా టుగెదర్ 46 మా. బట్ ఐ నో దేర్ ఆర్ ఇన్ వాట్ రేషియో? 15:8. ఇది 15x అనుకుందాం, ఇది 8x అనుకుందాం. టోటల్ గా 23x. The 23x is what ma? 46. And each x is what? 2. And this is 30, this is 16. These are the ages ma. They're asking what is the age of the Tina. Sorry, what is the weight of this Tina? Second person they're asking. That is what ma? 16. ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా యావరేజ్ సేమే ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ద పీపుల్ ఆర్ హ్యాస్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? యావరేజ్ వెయిట్. నెక్స్ట్ వన్. Look at the ages of the 4 members of a family in the year 2010 was x, x plus 12, x plus 24, x plus 36 ma. This is the age of the 4 members in a family are in the year 2010. అంటే ఇవన్నీ కన్సిక్యూటివ్ గా 12 డిఫరెన్స్ అంటే ఇవేంటమ్మా అన్ని బేసికల్ గా ఇదిలో ఉన్నట్టే. ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ ద ఓల్డెస్ట్ అమాంగ్ దెమ్ ఇస్ వాట్ మా? డెడ్. వీళ్ళలో కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఓల్డెస్ట్ అంటే ఈ పర్సనేగా డెడ్. బట్ అది ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత చెప్పలేదు. బట్ అమాంగ్ దెమ్ డెడ్ అండ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ బై వాట్ మా? 3. యావరేజ్ ఎంత రెడ్యూస్ అయిందంట? 3. ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ హిస్ డెత్ ద యావరేజ్ విల్ రిమైన్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ వాట్ మా? 2010. క్లియర్. బేసికల్ గా వీళ్ళకి యావరేజ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఇప్పుడు ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ 12, ఎక్స్ ప్లస్ 24, ఎక్స్ ప్లస్ 36 అన్ని కామన్ నెంబర్సే కదా బేసికల్ గా. క్లియర్. సో వీళ్ళకి యావరేజ్ ఎంత ఎలా వస్తుంది? మిడిల్ నెంబర్ అని చెప్పానుగా. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 12, ఎక్స్ ప్లస్ 24 వీటికి మిడిల్. ఎక్స్ ప్లస్ 12, ఎక్స్ ప్లస్ 24 కి మిడిల్ అంటే రెండింటికి మిడిల్ ఎంతమ్మా? ఎక్స్ ప్లస్ 18. ఇది యావరేజ్. ఎస్ అను. దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ మా. ఇస్ ద క్లియర్? సో ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ 12, ఎక్స్ ప్లస్ 24, ఎక్స్ ప్లస్ 18 కి యావరేజ్ వాట్ మా? ఎక్స్ ప్లస్ 18. ఇది యావరేజ్. ఇది ప్రెసెంట్ యావరేజ్ మా. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు? కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 years తర్వాత అనుకుందాం. అంటే వైకి ఎక్స్కి వై ఇయర్స్ పెరుగుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ 12 అనే పర్సన్ కి వై ఇయర్స్ పెరుగుతుంది, ప్లస్ వై అని రాస్తున్నానమ్మా, అదర్వైజ్ సింపుల్ పైన. జస్ట్ అనాలిసిస్ ఎనఫ్ మా, మనకి అర్థం కావడం కోసం చేస్తాను. ఎక్స్ ప్లస్ 25, ఎక్స్ ప్లస్ 24 కూడా ప్లస్ వై అని రాస్తాను. క్లియర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ ద ఓల్డెస్ట్ అమాంగ్ దెమ్ వాస్ డెడ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 36 చనిపోయారు అనుకుందాం. అట్ దట్ టైమ్ ద యావరేజ్ రెడ్యూస్డ్ బై వాట్ మా? 3. అంటే బేసికల్ గా యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? ఎక్స్ ప్లస్ 15 అయిందంట. ఎసాను. ఈ పాయింట్ చూడండమ్మా, ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ 12, ఎక్స్ ప్లస్ 24 బేసికల్ గా ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ నెంబర్స్ కాబట్టి మిడిల్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది బేసికల్ గా? ఎక్స్ ప్లస్ 12. ఎక్స్ ప్లస్ 12 ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ 15 అయిందంటే ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ మా? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 3 years అనేగా. ఎస్ఆను. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా? ఈ ఎక్స్ ప్లస్ 12, ఎక్స్ ప్లస్ 15 అయిందంటే 3 years అనేగా. అంటే అతను చనిపోయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా ఉంటారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమో 3 years పెరుగుతారు ఎక్స్ ప్లస్ 3, ఇతనేమో ఎక్స్ ప్లస్ 15 అవుతారు, ఇతనేమో ఎక్స్ ప్లస్ 24 కాస్త ఎక్స్ ప్లస్ 27 అవుతారు. ఇది ఎక్స్ ప్లస్ 3, ఎక్స్ ప్లస్ 15 ప్లస్ 12 ప్లస్ 12 మా. అగైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే యావరేజ్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాడు? ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ హిస్ డెత్
Again the average will remain same as in what ma in 2010 లో average ఎంత x plus 18. ఇప్పుడు x plus 18 అవ్వాలంటే మిడిల్ నెంబర్ 18 అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఎంత యాడ్ అవ్వాలి 3 కదా అన్ని కేసెస్ లో. సో ఫ్రమ్ హిస్ డెప్త్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ 3 years అగైన్ ద యావరేజ్ ఇట్ విల్ రిమైన్స్ వాట్ మా సేమ్. లుక్ ఎట్ మా బేసికల్ గా ఇప్పుడు x plus 18 ఉందమ్మా యావరేజ్ ప్రెసెంట్. ఎలా చెబుతున్నారు సార్ x plus 18 అంటే సింపుల్ మా ఇవన్నీ కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ మా ఈజీలీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ మిడిల్ నెంబర్ యాజ్ వాట్ మా యావరేజ్. x plus 12 x plus 24 x plus 36 వీటన్నిటికి x plus 18 ఇస్ వాట్ మై యావరేజ్. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ చనిపోతే అప్పుడు ముగ్గురే పర్సన్స్ అవుతారు. అప్పుడు యావరేజ్ ఎంత అవుతున్నాడు 3 రెడ్యూస్ అయిందంట అంటే x plus 15 అయినట్టు. అంటే x plus 15 ఎప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు ముగ్గురు పర్సన్సే కదా, x కి వైఎస్ యాడ్ అయింది, x plus 12 కి వైఎస్ యాడ్ అయింది, x plus 24. బట్ అలా యాడ్ అయిన తర్వాత కొత్తగా వచ్చే ముగ్గురు పర్సన్సే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మిడిల్ నంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్. అది x plus 15 అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా y అంతా అక్కడ 3. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అతను చనిపోయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్స్ 3 years పెరిగింది, తర్వాత నెక్స్ట్ పర్సన్ కూడా 3 years అంటే x plus 3 x plus 15 x plus 27. ఎట్ ప్రెసెంట్ x plus 15 ఇస్ ద యావరేజ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్. x plus 18 కాస్త x plus 15 అనేది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్. మళ్ళీ ఓల్డ్ యావరేజ్ రావాలంటే x plus 18 రావాలి, అంటే డెత్ నుంచి ఇంకో 3 years జరగాలి మళ్ళీ ఆ యావరేజ్ రావాలంటే. క్లియర్? సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ 3 years ఇట్ విల్ బి వాట్ మా ద ఓల్డ్ యావరేజ్ వాట్ ఎవర్ ద x plus 18 వి గెట్ ఇట్. క్లియర్? Next one, ma. There are 459 students in a hostel. If the number of students increased by 18, ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ 18 పెరిగితే then the expenses of the mess are increased by 81 rupees. Total expenses 81 పెరిగినాయి అంట per day, while the average expenditure per head reduced by 1 rupee. Ma, that is reduced by 1 rupee. Find the original expenditure of the mess. సో అసలు ఒరిజినల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 459 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అండ్ యావరేజ్ ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారో మనకు తెలియదు. సో 459 స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారో తెలియదు ఎక్స్. అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది 459 ఇంటూ ఎక్స్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెండిచర్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏమయ్యారు 81 టోటలీ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ మా 36 స్టూడెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్. ఎస్ సార్. క్లియర్? బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద మెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై వాట్ మా 81 రూపీస్. ఇది ప్రీవియస్ ఎక్స్పెండిచర్ మా, ఇప్పుడు ప్లస్ 81 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది. నౌ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంత 459 కి ఇప్పుడు మనం ఎంత యాడ్ చేస్తున్నామా 36 యాడ్ చేస్తున్నాం, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంత అవుతారు 495. నౌ ద న్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ బై వాట్ మా 1. అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పెండిచర్ యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్ అయితే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందమ్మా x minus 1. దిస్ కేస్ సింపుల్ మా. ఓకేనా? 459 into x is old expenditure, total expenditure plus 81 రూపీస్ యాడ్ అయింది. అలా యాడ్ అవడం వల్ల బేసికల్ గా 81 ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ 495. ఇప్పుడు న్యూ యావరేజ్ రాయాలి మనం, ఎందుకంటే ఇది ఓల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ పెరిగిన ఎక్స్పెండిచర్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ మీన్స్ న్యూ యావరేజ్ రాయాలమ్మా. న్యూ యావరేజ్ ఎలా రాసాము x minus 1, ఎందుకంటే వాడే చెప్పాడు రెడ్యూస్డ్ బై 1 అని. లెట్స్ చెక్. 459 into x plus 81 is equal to 495x minus 495. ఇది చూడండి మా క్యాలిక్యులేషన్. ఎక్స్ అట్ తీసుకెళ్ళాలనుకోండమ్మా 495 లోంచి 459 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది 36x. అదేగా డివిజన్ ఇందాక మనం యాడ్ చేసింది. సను ఇప్పుడు ఈ 495 ఇటు వస్తుందమ్మా. 495 plus 81 యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ హావ్ యాడెడ్. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసి రాసేస్తాను. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ 576 exactly what you get it ma. So do it. X value is how much? So we have to do it directly with what ma 36 తో డైరెక్ట్ గా చేయండి, అదర్వైజ్ లేదా 6 తో చేయండి. 6 6s 6 9s are 54 and 6 6s are 36, 6 16s are. So x is what ma 16. బట్ మనకి ఇది కావాలమ్మా టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అనేది. 459 స్టూడెంట్స్, ఈచ్ స్టూడెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 16 రూపీస్. ఇది మనకు కావాల్సింది ఒరిజినల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద మెస్. సో దట్ we have to do it 459 into 16, multiply that cases ma. 69s are 144, 16 5s are 80 plus 1494, 16 4s are 64 plus 9 73, which is what ma 7344. This is exactly what is the expenditure we get there.
Clear. Let's check the next one. The average cost of 32 different mobiles is 9,000. So the average cost of 32 different mobiles is 9,000. Among them, Oppo, which is costless, 70% higher than the price of the cheapest mobile, Lava. Excluding those mobiles, the average of the mobiles has become what ma 8,880. Then what is the cost of Oppo mobile? Look at ma same in the adjacent process ma. But 32 mobiles average ఎంత 9,000. 32 into 9,000 రాస్తే 32 మొబైల్స్ టోటల్ వస్తుంది. ఇందులో 2 మొబైల్స్ తీసేస్తే అప్పుడు ఎంత వస్తాయి? 30 మొబైల్స్. వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంతమ్మా 8,880. సో ఇది 32 మొబైల్స్ టోటల్ వెన్ Oppo and Lava is there, and when Oppo and Lava is not there, 30 మొబైల్స్ టోటల్ is this one. సో ఈ 32 మొబైల్స్ టోటల్ నుంచి తీసేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? దట్ 2 మొబైల్స్ టోటల్ వస్తుందమ్మా. దట్ ఈస్ Oppo mobile as well as what ma Lava mobile. The total will get here after subtracting this one. కాకపోతే ఏం చెప్పంటే ఒప్పో మొబైల్ ఇస్ 70% హైయర్ ప్రైస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లావా మొబైల్ 100% ఉంటే ఒప్పో మొబైల్ ఇట్ ఇస్ వాట్ మా 70% హైయర్, అంటే 170% ఉంది. టోటలీ విల్ గెట్ 270% ఆఫ్ దట్ మొబైల్స్ టుగెదర్. ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేసి నాకు వస్తుంది. ఇన్ దట్ వాట్ వీ నీడ్ మా దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్ మా ఒప్పో మొబైల్ అంటే 170% ఎంత? ఆస్కింగ్ వాట్ మా 170%. క్లియర్. సో ఈ ఒప్పో లావా మొబైల్ ఎలా వస్తుందమ్మా? 32 మొబైల్స్ అంటే అవి రెండు ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు యావరేజ్ ఇచ్చాడు, అంటే అక్కడ నుంచి టోటల్ వస్తుంది. అవి రెండు తీసేసిన తర్వాత యావరేజ్ ఇచ్చాడు, అంటే అక్కడ టోటల్ వస్తుంది. సో దాంట్లోంచి తీసేసా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైన టోటల్ ఎంత? లెట్స్ చెక్ హియర్. Zeros we write directly. Only thing I'll multiply with 9 ma. 9 2s are 18 and 9 3s are 27 plus 1 ma 288. Is that clear what I can write? That is what ma 2,88,000. Next multiply with the 3 directly at 0 double 0 రాసేస్తాను. Only thing 008 వచ్చేస్తుంది. We have to multiply 3 into 888. Multiply 3 into 888. How much? 3 8s are 24. Again 3 8s are 24 plus 2 26. 2 ఉంటుంది. Again 3 8s are 24 plus 2 26. Subtract here. 00 is a common. 80 minus 64 is 16. This is what ma 28 minus 26 is what ma 2. It will be what ma 21,600 exactly what I get it. Clear. So any doubt in calculation ma? So 21,600 is nothing but 2 mobiles together ma. That is 270%. I need 170% cross multiplication. 21,600. Sorry. By 270 into 170. Take the cross multiplication ma. I think again I will cancel out. I think 7 8s are so 27 8s ma exactly. So 17 8s are 136. It will be what ma 13,600 if you cancel it exactly. Clear. So what I get? 13,600 will get exactly. So let's take the last question on this averages ma. In a famous hotel, rooms were numbered 201 to 230. Each room gives an earning 5,000 for the first 15 days of the month and the later half 30,000 per month. Fine the average income room per day over the month, and the month is given as what ma September. And September any days ఉంటాయి? 30 days ఉంటాయి. బేసికల్ గా 201 to 230 అంటే టోటల్ ఎన్ని రూమ్స్ వస్తాయి మనకి? ఎగ్జాక్ట్లీ 1 to 30 కౌంట్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ గెట్ వాట్ మా 30 rooms. Number of rooms are how many ma 30 rooms. Each room gives an earning of 5,000 for the first 15 days. అంటే 30 rooms ఈచ్ రూమ్ మీద ఎంత వస్తుంది? 5,000. ఇదేంటిది? ఫస్ట్ 15 days కి. క్లియర్. నెక్స్ట్ అండ్ ద లేటర్ ఆఫ్ ఈచ్ దాని మీద ఎంత మా అంటే దట్ మీన్స్ 30 rooms కి జస్ట్ ఐమ్ రైటింగ్ ద టోటల్ మా, బట్ ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి.
నెక్స్ట్ కేస్ ఈచ్ కేస్ ఎంత వస్తుంది 3000. లైక్ దట్ అగైన్ హౌ మెనీ డేస్ మా 15 days. సో ఇక్కడ వచ్చే టోటల్ కి మనకి యావరేజ్ కావాలి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెంబర్స్ బై. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఈస్ హౌ మనీ 30 days కదా మనకి. క్లియర్. సో ఈచ్ డే ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ మా, it's nothing but what 30, again it will be what ma 15 days. So basically ga what you do it ma idantha cheste manaki basically ga 4000 వస్తుందమ్మా. సో సింపుల్ వాట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూమ్స్ 30, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 15. అదే కామన్ రెండిట్లో ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్ నో 30 కామన్ తీస్తే మళ్ళీ 15 + 15 అగైన్ 30 వస్తుందమ్మా. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మీకు 15 మీకు 5000 + 3000/2 మిగులుతుందమ్మా. ఎస్ సార్ నో దట్ ఈస్ 8000/2 అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ విల్ గెట్ హౌ మచ్ మా 4000. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వి గెట్ హియర్. దట్ క్లియర్. సో 30 × 15 కామన్ తీస్తామమ్మా మీరు 5000 + 3000/30 × 30 రాస్తారు యాక్చువల్ గా. సో 30 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 15 2s అంటే 8k/2 అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మా 4000. బట్ వితౌట్ సాల్వింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హౌ కెన్ యూ సే దట్. సో ఫస్ట్ 15 days 5000 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 15 days 3000 వస్తుంది. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అవే కదా. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ 5000 + 3000/2 మా 8000/2 and average how much you get it ma 4000. Just to confuse the given 201 230 like that all the numbers is given ma. Simple గా చెప్పాలంటే an average ఎంత వస్తుంది 4000 అంతే. ఎందుకంటే ఎన్ని డేస్ ఇస్తున్నామో అన్ని రూమ్స్ ఇస్తున్నాం. సెకండ్ కేసులో అన్ని డేస్ అన్ని రూమ్స్ అంటే టోటల్ లో పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు కదా. సో ఫస్ట్ యావరేజ్ ఇన్కమ్ 5000, నెక్స్ట్ అదే రూమ్స్ కి యావరేజ్ ఇన్కమ్ 3000 అంటే ఓవరాల్ గా 5000 + 3000/2 8000/2 అంటే టోటల్ గా ఎంత వస్తుందమ్మా 4000. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So fine, that's it for the day ma. That's with the averages part ma. Clear. So tomorrow we'll go with what ma, ratio and ratio analysis ma. Once you're done with the ratios, one by one we'll go for the remaining questions also. Clear. So totally that's with the averages part ma. Clear. So fine, that's it for the day ma. Said that's with the averages part. Tomorrow we'll go with the ratios for that, continuation for the ratio and proportion ma. Clear. So buyer, good night. So we'll meet tomorrow.